what is the impact of power in society, and how does the society impact power? So I started these lectures, and I think this is going to be tough going because it deals with some very complex issues. But well, I hope you go through it. But basically, I was never in Ukrainian studies. I was at Oxford looking for a topic, and I was a very patriotic Ukrainian, thank you to my father. And I wanted to ask a very simple question: will Ukraine ever be independent? And in order to answer that question, I wrote that book. I needed to know, why did Ukraine lose a revolution? What happened in the 1920s? What happened in the 30s? Have the processes of Russification integration integrated to such an extent that the spark of pursuing national self-awareness has died out? That was what I intended to do. I wrote the book, I answered the question, and then I moved on to other things. But in the process of that, I book more research, because one of the questions that I asked, and I think the question that you always should ask, is why. You see a statistic, you then ask the question, well, why is that the case? And it turns out to understanding why that is the case is a huge amount of work. It's easier just to give a piece of empirical information and to move on without any explanations. But one of the things about this political economy method and the work that I do, I always ask the question why, which invariably takes me into the historical reason for this kind of stuff. So, thank you for taking the course. I hope you find it useful. Bear with me, this is the first time I've taught the course. I've headed a very big university development project in Central Asia. So this is the first time I'm teaching in 20 years before you were born. As you will see from the syllabus, there's basically two books you need to look at. One is the book that I wrote called Social Change in National Consciousness in 20th Century Ukraine. It's available in PDF in English, and it's available in PDF Ukrainian. It's going to be reissued in Ukraine in the next couple of months, a new edition by Osnove that is now run by Andriy Deshevsky. And the other book is Serhiy Yakenshyn's book, who's from Ukraine. He's a quite well-known professor now at the University of Victoria, and it's called Ukraine, Birth of a Nation. So whilst I deal with social economic issues, he deals with the political context. So sometimes it's useful to understand the political context of what the narratives, so you get things clear in your head. The first four lectures are going to be based on the book. There are 4 chapters, and some of those chapters, as you'll see, especially if you read the chapters 2 on the 20s, is about 70 pages. You're reading a small book. But that's the way it is. And then the 5th and 6th lecture, we will discuss contemporary Ukraine. And we'll discuss things of state building. It's very interesting for me to give that lecture because I was here at the origins of the state. I was one of the co-authors of the law on the civil service and this kind of stuff. So I have a lot of inside stuff. I dug up a lot of material that I think is going to be very interesting about what was the state, how it was developed, and this kind of stuff, and all of the economic problems. Always asking the question, why is that the case? Why did this happen? How come it happened? And this sort of thing. So we have 6 weekly sessions, 2.5 hours each. I will speak for about 75 minutes. I'll try to cut it short, but whatever, right? If you don't understand something I'm saying, please interrupt so that is clear.
especially if there's a term or something like that. But if you have comments to make and you want to discuss something, please save it for the seminar. And the seminar is going to be done with the participation of Darija, who is helping me navigate this process, and I am very, very grateful. So, what are the course requirements? Darija will tell you better what the requirements are. The one that I'm interested in is a paper. So, to write a good paper of some 4,000 words, to 8,000 to 5,000 words, basically on a topic that you choose. Please talk to me about the topic that you choose. You should choose it can be a very narrow topic. Sometimes by a narrow topic you illuminate a bigger question. Like some of the best books written in sociology about was a study of a small town called Small Town in America. It was a brilliant inside study that has, very far connotations. So choose a topic. It could be something very, very specific, a specific data set, especially if you're in political science and you're not used to dealing with data. Challenge yourself and look at, for example, through a gender lens, some of the census data. Nobody writes about this stuff. This is, and so if you could write one paper, and if it's reasonably good, I would work with you to get it published. And if it's not reasonably good, you'll get a mark. So the question always in research is, what kind of cool research question can I ask? And don't ask like the future of democracy in Ukraine. This is not a research question. This is something she's struggling with in South Africa. So, ти можеш доповнити? Власне, письмова робота є найголовнішим і призначена для того, щоб ви могли як найповніше працювати над цим. До цього буде йти 60% вашої оцінки, решта 40% поділено на 20% – це участь у заняттях, і 20% – це якраз запитання, про яке пан Богдан говорив, яке протягом курсу виробляєте, думаєте, що б вам було цікаво, щоб це було, знаєте, не просто відслухали і піти, а щоб максимально цікаво вам і потрібно, щоб опублікувати, тому максимально лояльно і з тим, щоб це приносило користь. So, you will have my email. If you are thinking about a research question, don't write to me and say, can you please suggest a research question? Tell me what kind of research question you are interested in asking, and we can together help frame a research question and how to approach it. The most important thing in research, apart from the research that is done, is the research question you ask. If you ask a silly question, then it's going to be not that good. So think about good question. Again, it could be something very, very narrow, or it could be, and you'll see from the lecture, there are many narrow things that deserve to be fixed. Okay, so look, I apologize. My memory is not what it used to be, so I'm going to have to very much try to read this lecture. It took a lot of effort for me to prepare this, but I hope the presentation is okay. So everybody keeps talking about nation, 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 and I think that you probably are familiar with many approaches about how nations are formed, from Anderson, who talks about imagined nations and this kind of stuff, which I totally disagree with. But there are various disciplinary perspectives. The perspective that I think fits extremely well with the Ukrainian context is the one that was developed by Charles Tilly, called contentious performances. Basically, contentious politics approach to understanding what a nation is and how nations are formed. I mean, there's a period of history when nations emerged. So what made them? How did they become nations? And his approach focuses on how social movements, revolutions, collective and political conflicts shape nation states. Okay, so it is totally wrong to think that nations were invented in the 19th century. You have to disaggregate the question.
Ukrainians from ancient times had distinguishing characteristics, language, customs, and all of that. They were a people, a narod. They were a distinct narod, recognized as a distinct narod, and all of that. But the transition from a nationality to a narod to a nation involves the emergence of national consciousness. People toil for hundreds of years without being aware that they're part of the bigger project. And that is, a national consciousness is when cultural distinctiveness becomes central to the articulation of collective and political demands. Cultural distinctiveness. So I am demanding this for Ukrainians, I'm demanding this for Ukraine, and not just in general. And the leadership of elites is the key factor in making cultural distinctiveness as the basis for collective demands. National identity develops when elites seek corporate recognition of their culturally distinct people in advancing rights, in trying to control their society in the face of other elites. There are many competing elites, and I'm going to use cultural distinctiveness as the basis, my basis, to establish control of the society. Without elites demanding recognition for the group, a culturally distinct people will not retain their identity. So you can have Ukrainian elites who are making all kinds of economic demands for their benefits. If they are making economic demands for the benefit of a collectivity of people, that's a very different thing. But without that, you're not going to have a strong national consciousness. What does the elite need in order to accomplish this task? Or need to accomplish this task of developing consciousness? It needs effective communication to spread the message. That is, it needs the infrastructure of national cultural life. Organizations, schools, books, and the press. It needs an intelligentsia who's going to take culture and develop it into a national idea. And you know, in history, I mean, the one who did this the most brilliantly is Shevchenko, obviously, who could be read from many perspectives. But in order for that to succeed, it needs a significant sector of the population that is socially mobilized. That is, people who have moved from traditional to modern ways of life, and that means a sector of the population that lives in towns, is involved in non-agricultural employment, is literate, has education, to whom the message can be communicated. If I want to communicate the message of our national needs, I need an audience to do that. A big precondition of all of this, and this is the misfortune of Ukraine's geography, is that it requires the tolerance of the state that currently controls that society. Does the state, in that case, this was the Imperial Russia, does it allow the infrastructures, national life to develop? Austro-Hungary was very tolerant, which is why national consciousness in Galicia is not high. It could develop because it allowed the infrastructures of national life to develop. So that's the basic framework that I'm going to use in examining nation and nation building before independence and to some extent after independence. So in order to understand Ukraine, we often look at Ukraine just as Ukraine, but in order to understand Ukraine, you first of all have to understand Russia because it developed. Because of Russian policies have profound impact on Ukraine. They had a profound impact on Ukraine, not just in terms of how they restricted the development of the Ukrainian national idea, but they imposed on Ukraine a social order that was very different from the Ukrainian one. And that imposition of the social order is not discussed enough. So the problem is not just Putin doesn't like Ukrainians and he wants to impose Russian rule. He wants to impose the Russian social order, social formation on Ukraine, which is a terribly bad idea. So we'll talk about that. So you have to, Russian imperialism is unique among the world's imperialisms.
And in many respects, it's a particularly toxic example of this uniqueness. Muscovy came to prominence under Ivan I, Ivan Kalita. Kalita means money bags. I think it's great that the founder of the Moscow state should be called money bags. Moscow, he was the Prince of Moscow in 1325. Russia was conquered by the Mongol Golden Horde. The thing about the Mongols is that they collected taxes from you, but they never occupied you. You would not find, they did not occupy you, well, because they needed plains for horses. So the Mongols would sit on the Pontic and Caspian plains and simply get from Russia money that is delivered from them, and for that they needed an agent. And that agent was Ivan Kalita, moneybags. He was very enthusiastic about this, and he even led his troops against Tver that resisted Mongol rule. In appreciation of his royalty, he received the Yaglik, granting him tax rights over all of the other principalities. So Moscow became an agent grew because it was the tax collecting agent for the Mongols. And it acquired incredible wealth because the Mongols said, you need to give me X amount of task. Kalita would raise this amount of task, kept the difference for themselves. The principalities that could not pay that tax had to declare bankruptcy, and he would take over the principality. It was a bit of a racketeering. The practices that he adopted, the administrative practices, were of course Mongol practices. This is the way the Mongols behaved. So through territorial expansion by purchase and foreclosures, Ivan I and his successors grew Muscovy to 430,000 kilometers. That's the size of Spain. Following this, Muscovy continued to do the expansion, but it could not expand based on that model. It needed changes in its political, social, and military structure. There's so much you could do in the way that Kalita did. And the person who did that was Ivan III, that is known as the Great, and he claimed the title of Государь всей Руси. When he claimed to be Государь всей Руси, that was to justify the annexation of principalities like Tver, Pskov, Ryazan, Smolensk, and especially the takeover of the Novgorod Republic, which was the only state that had a very different social formation. Had the Novgorod Republic succeeded and emerged as the power rather than Muscovy, Russia would be looking very, very different. He took it over, slaughtered the population, and the Novgorod Republic, which was very powerful at that time, ended. These were all parts of Kievan Rus, of the Kievan Rus Empire that extended from Halych to Lake Lahoda all the way, right? So it was only so he called himself the Государь всей Руси to get these local principalities. It was only in the 17th century that Moscow, the idea of Moscow as the heir to Kievan Rus, became entrenched in Russian historiography and political identity. And the contribution of infamous people like Teofan Prokopovich from Mogila played a very important role in giving this ideology to the Russian state. And so Ukraine's experience is quite historically unique when the imperial state takes over the identity of a colony and then suppresses the culture of that colony. Anyway, so Ivan III, the founder of Russian statehood, also established the basic social order that the Russian state would have. And he established a patrimonial state. What patrimonial state meant, it was characterized by autocratic, personalized rule that suffocated society.
This patrimonialism in various permutations has persisted to the present day to Putin. Ivan III did not borrow the legal and administrative system from Kievan Rus, just as the Grand Duchy of Lithuania had done. He borrowed the state model from the Mongols that were the overlords of Muscovy. Let me explain what patrimonialism is. If you look at Europe, medieval Europe, the nobility inherited the ownership of land and managed their estates. During Kievan Rus, most land was held as private estates or independent communes. Ivan III turned the private estates into something called a pomestye, where land became the property of the state and land grants were given to servitors on the conditions that gave lifelong service, compulsory service to the state, especially providing troops for the army and this sort of thing. If for any reasons the landlords did not satisfy the crown, they were evicted and their holdings were confiscated. And the land that they held was not bequeathable. I could not pass it on to my son. It depended on my service. So the pomieściki, the lonely class, did not see their estate as private property and should therefore, like the British gentry care about agricultural development. They saw this as this is a way in which I get fixed income. They were more concerned in climbing the ranks of the state bureaucracy than improving their agriculture. And on their estates, their main preoccupation was to extract as much surplus as possible from the peasants. Patrimonialism also meant centralized control over economic resources such as land and labor. There were state monopolies over key industries and trade. While there was paltry economic development, this arrangement gave the patrimonial state the power to extract funds to maintain a huge military. So the whole point of Ivan III's establishment of the patrimonial state was to create a strong state that could extract taxes in order to support a military, and in the 18th century, 50% of the state budget went on the army. So the economic consequences of patrimonialism was economic backwardness and underdevelopment. Russia was incapable of intensive development, improving productivity. So if you look at the statistics for Scandinavia, which had the same conditions as the Russian North, Scandinavian productivity in agriculture increased 3, 4, 5 times. We'll see what happened in Russia. Agriculture was the dominant economic activity. At the end of the 19th century, 85% of the population of Russia is involved in agriculture. But agricultural productivity, measured by yield ratios, did not improve over 400 years. Agricultural productivity in the 15th century was the same as it was in the 19th century. I mean, this is really a unique achievement. So the yield ratio in Russia was 1 to 3. 1 grain yields 2 other grains. So 1 grain I keep another one in order to plant, and so the third one is what I consume. This is, I mean, you're tottering, you know, this is terrible agriculture. The yield, so that was in the Cossack Hetman state, the yield ratios were 1 to 6, 1 to 10, 1 to 12. So it was a much more productive agriculture. And so in Russia, as soil became exhausted and the population grew, new lands had to be acquired. The Russian economic model was not to improve agricultural productivity and this kind of stuff. It was extensive growth. And this implied conquest of new lands for large-scale Russian colonization by Russian peasants, bureaucrats, and the military.
Russia in this regard was a quite unique power. I mean, I could speak maybe during the seminar about Russian colonization of Central Asia, Kyrgyzstan in particular, and also I'll explain to you the origin of the word Kazakh, which has nothing to do with beards, but from a certain period of Kazakh. But that we'll do during the seminar. Russia in this case was unique among imperial powers. Imperialism such as the British or the Dutch dominated colonies using economic means, not through large-scale settlement. India was the British Empire's jewel in the crown, just as Ukraine was Russia's jewel. But during British rule in the 19th and 20th century, the number of civil servants in the country, ruling the country, was only 1,000 to 2,000 people. The total British population at the height of the empire, teachers, business, military, etc., was 100,000 people out of a total population of 300 million. So that is, the dominators over there held the colony with being 0.03% of the population. The British used economic levers to extract value from the colony. They left cultures and social arrangements largely alone, but Russian economy could not use economic levers because of the patrimonial state that never developed into a kind of capitalism, didn't have these levers to use. So Russia, then Ukraine became absorbed into Russia. The last remnants of distinctive Ukrainian administrative entity vanished in 1762 when Catherine Rajamate abolished the hetmanate. And in 1782, the Russian gubernia or provincial system was introduced in Ukraine. Ukrainian provinces were ruled by a governor and ruled directly from St. Petersburg. It was not like the Ukrainian SSR that had something over here. So, and they were ruled directly from St. Petersburg just as any other province, except they were, and that's another story. So, when I talk about Ukraine in this lecture, we're talking about the provinces that were also incorporated into Russia when Russia took over the right bank after the second partition of Poland, and that's 9 provinces: Volyn, Podillia, Kiev, Chernihiv, Poltava, Kharkiv, Katerinoslav, and Tavria. Tavria at that time included Crimea. That was part of Tavria province until 1921, when the Soviet regime made it part of RSFSR. So when they say the Crimea as part of RSFSR is something that happened only in the post-war, historically it was always part of what was called the Little Russian provinces. So after the destruction of the Zaporizhian Sich, massive tracts of land were handed out by the Tsars to reward the Russian nobility. In 1775, a preferential tariff was introduced for Russian peasants, merchants, and speculators to settle in the south. The development of industry in the Donbass basin after the emancipation of serfdom spurred further immigration. The extent of the colonization of Ukraine can be gauged by comparing data of the 5th Revizia of 1795 and the 1897 population. So over that period of time, you're dealing with 100 years. In 1 century, Ukrainian share of the population dropped from 89% to 72%. This is large-scale colonization. So let's now turn to internal colonialism. In the debates that people generally have with people in the West, colonialism is generally associated with overseas colonies. And so people will say, well, you can't call it colonialism because Russia absorbed territories that were contiguous
and integrated these contiguous territory in the state. Причому is colonialism. Internal colonialism is very useful as a concept to explain why this is colonialism. The other interesting thing is that Russia acquired Ukraine and the Baltics. That meant taking over countries that were a higher level of development than Russia itself. I mean, Britain never took over another country that was at a higher level of development. So it's a very unusual colonialism. It's only by force that we're at a lower level of development. We're going to take you over, and in the case of Ukraine, reduce you to a much lower level of development. So whilst many academics in the West will concede that there was discrimination in language and cultures by the Tsars, very few are hesitant to talk about colonialism. But the concept of internal colonialism is something that is quite interesting and something that I use very much in the work that I do. Internal colonialism refers to the absorption of a nationality, a distinct periphery, into a metropolitan core that is composed of another nationality. Ukraine into Russia, Wales into England. And by the way, it was Michael Hefter who studied the Celtic fringe, who was really the big theorist of internal colonialism in the book published in 1975. Under internal colonialism, and that's the beauty of Hefter's book, because he studies Wales over where there are great statistics, over a very long period of time, what you find is, of course, there is some economic growth by becoming part of that system. But the colony continues to play an instrumental role. Economically, this means that the only sectors of the economy that develop are those that serve the core interests. The colonial economy specializes in the production of a range of primary products or raw materials for export, or those that serve the core. There's relatively little endogenous economic development for itself. In the case of Ukraine, this meant developing agriculture in the south to earn fortunes from trade. It meant coal and iron in Donetsk and Kryvyi Rih Basin, which led to the production of iron and steel, which went primarily to Russia for rails to be produced. Manufacturing was not developed in Ukraine. Ukraine produced linen. It went to textiles in Ivanovo and other places that produced clothing, that was then sent to Ukraine. You were not allowed to open up textile factories in Ukraine. The value-added economic activities were located in Russia. The non-extractive industry remained at a primitive state because foreign capital was not interested in the development of manufacturing base, and Russia concentrated manufacturers in Russia, and they jealously guarded their colonial right to Ukraine as a massive consumer of their wares. So they actually would restrict the imports from other countries. You had to buy their stuff. This economic arrangement had a profound impact on the economic geography of Ukraine. Economic development was concentrated to those regions that served the empire. This had a profound impact on the development of urbanization. The ecological distribution of cities in the core in Russia fulfilled many functions in society. In Ukraine, the cities arose because they served as way stations between supplying the core with the raw materials for export abroad. The social structure of a colony is deformed under internal colonialism. In the scheme of social stratifications, the upper positions are reserved for members of the core, in this case Russia, and the populations in the periphery are relegated to lower positions. It gives rise to what one could call, and I discussed this in the last chapter, a cultural division of labor. This is particularly the case in Kyrgyzstan. The Kyrgyz did one thing and the Russians did another thing, clearly.
So, but in a situation where social stratification is based on cultural differences, the disadvantaged group will reactively assert its culture. To mitigate this assertiveness, the imperial core will take measures to weaken national cultural identity, to relegate it to culture and folkloric practices. But since the cultural division of labor is an obstacle to mobility, it furnishes it is a deep social economic driver of national progress. Try to remember this stuff because this becomes particularly important when we deal with the post-Soviet period, the latter period in Ukraine. And this whole business of the cultural division of labor, the problems of social mobility, the relegation of Ukrainian culture to autark, but without solving the problem of discrimination and having social mobility problems. And ultimately people say enough is enough. So let's now move to the town. The city has always loomed large as a problem in Ukrainian history. The town plays, having a strong urban population, plays two critical roles in the development of national identity. First of all, the spread of a national movement is predominantly an urban phenomenon, and its supporters are not merely those who live in the cities, but are the product of the contrast between the city and the country. So it's not just that as the Ukrainians move into a town, they are there and can do something, but by moving into town, that contrast is a shock for them. The town created the social pressures that produced national consciousness. In the city, it's the city that provided social mobility on a significant scale, and a competitive environment that it created was a major factor in the rise of national assertiveness. So when I come from the Ukrainian countryside into the Russian town where everything is in Ukraine, everything is occupied by Russian, I begin to say, why is that the case? In agrarian Eastern Europe and in Ukraine, it was the town, not the village, that was the cradle of the national movement. Secondly, the town provided the human and the financial resources to undertake activity. It was from Kyiv, Kharkiv, and St. Petersburg that the national Ukrainian patriotic spirit expanded, not from the countryside to the town. Hromada was founded in St. Petersburg in 1858. Osnova, an important publication, in 1861. The first political party, the Ukrainian Revolutionary Party, was founded in Kharkiv in 1900. By the way, the first party to call for an independent Ukraine, complete break from Moscow since Mazeppa. In 1907, Volodymyr Stepanakivsky, an activist of the Ukrainian national movement, noted the town, having become the laboratory for the Russification of the Ukrainian people, has become at the same time the forge where the first elements of their national consciousness are being fashioned. Well, the problem was that the Ukrainians were a minority of the urban population. In 1897, Ukrainians represented 30% of the urban population. I won't give you all the statistics. Okay, Russians 34, blah, blah, blah. And Ukrainians were tended to be concentrated in small towns, 15,000 people, especially in the left bank of Ukraine. Taking Ukrainians as a whole, only 5% of Ukrainians lived in towns. 95% lived in the countryside. In the big cities, over 100,000 people, Odessa, Kharkiv, Yekaterinburg, they were 17% of the population. I mean, that's staggering. They're the majority of the population, but only 17% of the population of the town. Odessa, by the way, was the biggest city at that time, 400,000 people. Its fortunes were founded on the cereal trade. And all the luxury you find, all the nice old buildings, that was all because of the trade, of the cereal trade with Europe.
And Odessa never had a national impact. Odessa couldn't care less where it was located. It was happy that it had this grain. Ukraine produced 90% of the empire's grain exports and 65% of sugar exports. In general, Ukraine at that time was producing 20% of world's wheat. It was not by accident called the breadbasket of Europe. Kiev's population grew from 71,000 in 1865 to 250,000 in 1917, not because it was an administrative center or anything like that, because it was a railway hub connecting the agricultural hinterland to Moscow, Odessa, and Warsaw. And in 1917, in Kyiv, it wasn't capital, in Kyiv, Ukrainians were only 16% of the population. And 2/3 of these 16% were either workers or servants. In the course of 1917 revolution, the national movement had to struggle for mastery over its society, not with the aid of the town, but in the face of its indifference or opposition. But if you delve into social history, and I ask myself, well, why did Ukrainians not go into towns? And what happened? I mean, it certainly entered into their heads that it's much better to live in towns than in the countryside. So if you delve into Ukrainian social history, you're going to find a paradox. In 1897, Ukraine's urbanization rate was 13%. But in the second half of the 17th century, half the population of Ukraine lived in towns, and the majority of town dwellers were Ukrainian. Ukraine was one of the few countries in the world that had a higher rate of urbanization in the 17th century than it had in the 19th century. So what happened? Well, Ukraine's history is complicated, and you have to begin with Khmelnytsky in 1648. And the example, and what after 1648, there's a difference between what happened in the naperedodні Ukraine, right bank Ukraine, and left bank Ukraine. In right bank Ukraine, the wars, invasions, civil strife that accompanied the return of Polish rule saw the destruction of many towns and a virtual collapse of economic life. Poland recovered the right bank from Turkey. By the way, Turkey had occupied the right bank for some time. And the Polish formation, Poland takes over right bank Ukraine, but what is the formation that takes over? That formation is the Polish feudal order that was dominated by the nobility, by powerful magnates. It was an oligarchical magnate feudal system. The magnates were opposed to any centralized monarchy. The monarch was elected by the nobility. A single vote of a noble could veto laws in the Sejm, the so-called liberum veto, which led to political paralysis and ultimately the collapse of the whole state. But magnates such as Potocki, to give you some scale, had estates in Ukraine covering 10,000 square kilometers, 1 million hectares, 20% larger than Chernivtsi Oblast. I mean, that's a huge piece of property that he owned. The Ukrainian Cossacks and peasants of the revolution of 1648 smashed the feudal system. Serfdom was shattered, peasants had land, the Cossacks had legal status of a shliachta that gave them the legal right to engage in trade and manufacturing. The towns had autonomy, and the towns had a very significant burgher class. The Poles restored their feudalism with a vengeance. The Cossacks as a strata of society were a category of people with martial skills. The term Cossack is a Turkic in origin, and it means Kazakh, which originally meant free man. In Turkic language, it was someone who was independent and free and lived outside established social orders. This was a category of people that could not fit into that magnate feudal order. So to return to the story, to escape Polish authorities, Ukrainian urban residents, Cossacks and townsmen, by the way, Cossacks were a very important part of the urban population at this time. Not everybody lived in Zaporizhzhia.
They escaped to Zaporizhia or Moldova. And in 1697, the Sejm decided to exclude Cossacks from the nobility and abolish Cossack army and abolish the Cossack army. This caused a huge blow to the Cossacks and to a sharp decline of the Ukrainian urban population. Cossacks were a non-feudal group. They were very important in trade, manufacturing, artisan production, and many Cossacks lived in towns. The abolition of Cossack then meant they no longer had economic and legal status in these urban areas. And these laws closed the social mobility for Ukrainian peasants who before could join the Cossacks, get all these rights and engage in activities. So the Polish nobility's colonization drive seized Cossack lands, forced them as agricultural laborers, and the Poles introduced serfdom in its most exploitative form, which is called corvée, C-O-R-V-E-E, a French word. It's where you pay your labor dues in labor time. So there's 7 days a week, 6 days of the week you have to work on the field. That was imposed on peasants. So the other things that the magnates did is they absorbed urban centers into private ownership. They owned the town. They owned every store in the town. Whoever worked in the town, in the stores or whatever, they had to pay the magnate. The result, and there was absolutely no autonomy. So the urban population was defenseless in the face of the gentry's fiscal greed, and facing very onerous feudal dues simply undermined the urban economy. Ukrainian Orthodox townsmen were targeted by very strong discriminatory measures, so they were most hardly hit. Bankrupt townsmen merged with the peasantry, escaped to the left bank. Some joined Zaporizhzhia siege, some became Polonized. By the time of the second and third partitions of Poland in 1730, 1795, when the right bank becomes part of Russia, Ukrainians made only a small fraction of the urban population, which in any case had declined. The dominant group were Jews who were denied the ownership of land and had no choice other than to live and survive as small shopkeepers, artisans, and intermediaries between peasants and towns. And the Ukrainian urban population of the right bank never recovered its population. It was it was a garrison town. The military were there, but they were by and large Russians. And the right bank Ukraine, until for the longest time, was a backwater by our standards. But if you turn to the left bank, something very different happened. The left bank under the autonomous hetman state had a different trajectory of development. Kyiv, by the way, although on the right bank was part of the hetman state, the left bank was spared the chaos that took place during the right bank. In the 17th century, crafts and artisan productions, guilds played a significant role in the economic growth of the population of Ukraine, just as it did in Europe. Kyiv had 17 guilds, bratstva, who were active in philanthropic endeavors. Peasants owned land, and there was no serfdom that limited the geographic and economic movement of peasants. Towns contained many peasants, partly engaged in agriculture, partly as artisans. Guild accepted new members quite readily, which aided peasant mobility into urban occupations. In the 17th century, it is estimated, mid-17th century, it is estimated that 46% of the population of left bank Ukraine, out of a total population of 975,000, 46% lived in towns. And the towns sort of were merged with the countryside. Prosperity, there was a very, very high birth rate.
Around 40% of the urban population was involved in commerce or artisan production, 10% were merchants, and the rest were Cossacks, had Cossack status, and so engaged in economic activities, and those people who had legal status as peasants worked in towns as well. At that time, obviously the population was overwhelmingly Ukrainian. At that time, there were only 40,000 Russians in all of that part of left bank Ukraine, or 4% of the population. What happened? Well, we sit here on Kontraktova Plosha. It got its name in the 18th century. It played a central role in the development of trade and commerce. I'll focus on merchants, kupci, because both in Europe and in Ukraine, they drove exports, they organized and financed nations, they developed financial instruments, they were drivers of economic growth. So in brief, in the 17th and 18th century, Europe experienced an economic boom after the 30 Years' War. Europe was starved for Ukrainian raw materials, and the hetmanate was autonomous, and there was free trade. There were economic ties with Austria, Germany, France, Poland, etc., etc. To give you some idea of the scale of trade, a Polish voivoda von Vitebsk reported in 1710 over 1 million rubles of Ukrainian goods entered Poland that year. 1 year. To give you some idea of what this meant, the entire Russian state revenues in 1708 accounted to 3.4 million rubles. So 1 year of trade was equal to 1/3 of the, no wonder they want a year. So, I'm going to be running out of time. It was really quite interesting to see how flourishing this trade was, how sophisticated it was. The Czech silver coin, the Jan Smith Thaler, was widely used. So, for example, in the records, you'll see Mr. Roman Yakimovich importing goods from Breslau worth 20,000 yefimenki, as they were called, and that would be a сделка of over $10 million. That's just one of the things. So this wealth is reflected then in the Baroque churches and all of the buildings of that areas that you find that were built at that time. The hetmanate had a structured elite, included an elected hetman, a Cossack officer class, a merchant class, town, and all of that. But all of this social and economic progress came to an abrupt end with the tragedy of 1709 and the Battle of Poltava. When Ukraine was occupied by Russia and a patrimonial state imposed on the social economic order, that was the opposite of the opposite of the hetmanate. So just think about the social formation that was Ukraine: free peasantry, active trade, and all of that. So Peter takes over. Peter takes over Ukraine, and it's a patrimonial state. Peter's big concern was to get a window to the west, the Baltics. And he fought numerous wars for that. I mean, Ivan IV spent 24 years fighting the West for a place in the Baltics and never succeeded. So it was very clear for Peter that in order to establish access to the Baltics, you had to have a different army. And in order to have a different army, you had to rearrange that patrimonial state. You don't change, you change its components, but you don't change the principle. So there are two reforms that I think one needs to say. He abolished the pomestье system, whereby I own land and have to give service to the state. Instead, he created a bureaucracy and a professional army, paid them a salary with no connection to land. He instituted the table of ranks, etc., etc. Then he started state-led
industrialization, especially the development of industries for military power, metallurgy, and all of that. He did this not by stimulating the private sector, but established state enterprises and state monopolies. He also intensified the use of forced labor and conscript labor to work in factories, mines, and construction. Peter established a military-driven economy, and he pursued mercantilist policies. So what is mercantilism? This was an economic policy that was prevalent in Europe from the 16th to 18th centuries. It was concerned with accumulating national wealth through positive trade balances, accumulation of gold and silver, protectionism, high tariffs to reduce foreign competition. And governments regulated the economy. But in Europe, these economic policies and techniques were used for different purposes when compared to Russia. In Europe, mercantilism was a transition to capitalism through the accumulation of capital, which resulted in investment in the private sector, productive industry, the rise of a merchant class, the owners of companies and bankers, etc., etc. And this private sector, this bourgeoisie that emerged out of mercantilism, eventually challenged the feudal order, the dominance of the aristocracy, and the power of monarchs. In Russia, mercantilism reinforced the patrimonial state, suffocating society. Peter's reforms did not make Russia more European. As Alexander Gershonkorn, an American economic historian, wrote, in a profound way, Peter forced Russia further away from Europe and closer to the despotism of the Orient with their service states. Or as the Russian historian Plekhanov put it, Peter carried to its logical extreme consequence the lack of rights vis-a-vis the state that is characteristic of Oriental despotism. So here you have an economic policy that in one place gives rise to capitalism, in another case reinforces this patrimonial state. And you had the Ukrainian social formation that had to be destroyed in order to be absorbed into the Russian social formation. So Ukrainian autonomy was reduced to a minimum, etc., etc., and that, in short, that begins the declines of the urban population. That happens because he forced Ukrainian merchants to use only Russian ports for export. Nobody was exporting through St. Petersburg. And these trade routes that Ukraine had for centuries, they were now forced to go to St. Petersburg, and this was a mess. Because there they had to meet all of these corrupt officials, etc., etc. So that was a disaster. At the same time, Ukrainian trade was captured and placed into the hands of Russian state commerce, state-run commerce. Then came regulations stipulating that goods have to be purchased from Russia. So if you control trade, you control whatever it is, you control your imports. That ruined the Ukrainian merchant class, and the merchant class simply disappeared and disappeared from the cities. The merchants, the urban economic elite, the Ukrainian urban economic elite were the first to be impacted by this. And in fact, this was the beginning of the collapse of the Ukrainian presence in urban areas. And by the end of the 18th century, measures were taken against the Ukrainian remaining elements of the population. The artisans, the shopkeepers, workers, small artisan production survived in these towns because of Magdeburg law. The towns were autonomous. Catherine issued the Charter of Towns, which abolished town autonomy, and Tsars like Nicholas I gave 3 years tax inducement for Russian merchants and artisans to settle in Kiev. The following example illustrates the extent of Russian takeover
of Ukraine's economy. In Poltava, the cradle of the Ukrainian literary language, where in 1832 Russians formed only 2% of the population, they were 62% of merchants. Ukrainian merchants disappeared and turned to the only thing that they could do, and that is agriculture. You know, I'm really badly planning this. 20 хвилин. Ще скільки? 20 хвилин. Скільки? 20. Ой. Can we switch the breaks? Можемо. Yeah, we take a break now. Якраз провітримо трохи. Ну, я думаю, щоб так в великих пунктах зрозуміти, що відбулося до цього часу. Ось є Хмельницька революція, зміна соціального порядку. Нема кріпацтва. Є автономія міст, є розвиток торгівлі, crafts and this kind of stuff. No? Приходять магнати і кажуть, нам того не треба. Значить, це все, ми перебираємо це все, і вони це все, I mean, they take over and they ruin everything. And these urban sectors of the urban sectors turn to agricultural activity and merge with peasants. So a change in economic policy has a profound impact on the groups, has a profound impact on Ukrainian society, which has to develop a national idea without any presence in the cities. That's right-bank Ukraine. Left-bank Ukraine is exactly the same way. What is typical of Russian imperialism is that the left-bank Ukraine was a goose that laid golden eggs. It had flourishing trade with all of these countries, high trade turnovers, prosperity. Any normal imperialism would say, great, let's continue this. We want to kind of continue it, to develop, etc., etc. The Russians, for them, the most important thing was to put state control over it, because the Russian patrimonial state was all about not allowing anything developing in society or civil society. The state had to have control of it. They did not want to see the development of a prosperous burgher class and all of that will obviously have political views that are very different. So the economic policy is we take over this trade. As a result, trade collapses. As a result, they can't do this trade, and eventually there's an economic decline. So they did not have the mechanisms to keep this thing flourishing because they just didn't know how to do it. So you literally had a goose that was laying golden eggs, and they destroyed it. They took over trade into Russian hands and destroyed the trade. So now I'll try very quickly to go through the material, but we'll just touch on the most important parts. So we want to talk about the peasants, the burden of serfdom, and the agrarian question. Well, obviously the term Ukrainian and peasant were synonymous for many centuries, for a very long time. 93% of all Ukrainians in the 1897 census belonged to the peasant estate. And what you had was a very similar situation to what happened in the right bank. And that is, you had the Khmelnytsky Revolution, the peasantry has its own land, serfdom is abolished, and all of that. And here, this is the curse of having black earth. You have the curse of having oil. This is the curse of having black earth. So when the Russians came in, they saw that Ukrainian black earth was obviously highly productive. Secondly, they brought in a whole bunch of nobles that received massive estates,
in the absence of mechanization, you need labor. So, therefore, serfdom in Ukraine had a very specific form. And the Black Earth then meant that the important thing was not so much, in the logic of this, the important thing is not how much agricultural productivity you can have that improve the lives of peasants, but how much surplus you can extract. And so Catherine reintroduced serfdom into Ukraine in the 18th century. I think it's just amazing to have monuments to an empress that introduced slavery for all intents and purposes. It's like, in terms of decolonization, it would be kind of a case study. And because land was very productive, you had a very different type of serfdom in Ukraine. It was korvei, panshchina. So under panshchina, you gave the peasants a very small allotment of land on which they can feed themselves. But you had huge claims on their labor time. So that meant that they did nothing but toil on the fields, and that was extremely exploitative. And it was on the backbones of this peasant labor that the so-called westernization of Russia took place under Catherine. The wonderful palaces, the salons, the banquets, the European trips, all of this was happening at a time when the laws on serfdom got stricter and stricter and more exploitative. This is absolutely paradoxical than when Voltaire or somebody writes how wonderfully enlightened Catherine is, who is introducing stricter and stricter exploitative laws to the point that there were 50 peasant revolts in Russia at this time against this business of exploiting us in an extreme to pay for your Western so-called style. So everybody knew that Russian agriculture was going to have problems because serfdom was not a particularly effective way of doing these things. So there was the 1861 reform that abolished serfdom, which meant that the peasant could now move, and there was an allocation of land given to the peasants. Now, since in Russia land was not particularly productive, they gave them a lot of land, much more than in Ukraine. Since land was very productive in Ukraine, in the restitution that happened, where part of the estate's land had to go to peasants, Ukrainian peasants got relatively much less land than anybody else did because land was so important. So paradoxically, here you had a peasantry that was working on the finest land in the world and having a completely miserable life because of that social order, that feudal order. So Ukraine therefore had a huge surplus population, and it had no place to go. It tried immigration to Siberia, that proved to be a disaster. They were not particularly competitive when seeking employment. They lived quite a miserable life, many of them working as agricultural laborers. So the average Ukrainian peasant struggled for existence. So if you look at land holdings in 1917, we found that there are 4 million rural households. 57% of households cultivated less than 3 desetin of land. A desetin is like a hectare, 1.1 hectares. And they could be considered poor. I mean, they would survive, but that's about it. The average peasant farm in Ukraine was approximately 7 desetin, or 7.7 hectares. The nobility, largely Russian, representing 0.8% of the population of households,
owned 30% of land. And the average size of their estates was 360 desitin. In addition, there were massive estates of 5,000 estates of massive amounts of land of 1,600 desitin, 1,700. And the latifundia in Ukraine, these big estates were the heads of Russian nobles. So the Ukrainian question, the agricultural question, was obviously going to be a national one, because my noble was Russian. So there was certainly lots of the peasants' economic antagonist was the nobility, and that could have great potential for turning that economic antagonism into a national question. But for it to turn into a national question, you had to somehow mobilize the peasantry. And so you come to the question, in the readings you see it is Russian imperialism and the structure of Ukrainian national life. And that was the problem. So there was, of course, no grievances short of, there were so many grievances that could be built on, but that presupposes that you could build a national movement, that presupposes that there was a certain degree of mobilization. And Ukraine had this huge problem of not having these infrastructures of national life. Let's begin with literacy. There was mass illiteracy in Ukraine. And again, it was paradoxical that in the 18th century there was a higher rate of literacy than in the 19th century. Only 13% of Ukrainians were literate. The average for European Russians was 23%. The level of literacy in the illiteracy predominated. In the countryside, 91 to 96% were illiteracy. Ukraine, on a per capita, in Ukraine, per capita expenditure on education was among the lowest in the world. The pupil-student ratios were staggering, 1 to 250 in Podillia. There was no compulsory education. 2/3 of children of school age in 1915 had never set foot into a classroom. Of those that did, only 10% completed 2 or 3 year primary school. So those who did finish the first grade. But all of the education was in Russian. It was forbidden to even give instructions in Russian, in any language other than Russian. There was nothing in the curriculum about Ukrainian history, all of that. So the educational system in Ukraine, not only did it not provide any kind of opportunities for Ukrainians, it was also an agency of denationalization and national disinformation, and it was generally run by totally obscuranted Russian clergy. Well, having banned the Ukrainian language for schools, before the time of the revolution, this country's people did not have a single one state school operating in their language. So, without the school, then what can you? Without this, and the school question was always critical in the development of national movements and national consciousness. And it's critical in Ukraine, it's critical in every country. And national movements everywhere always were focused, as Otto Bauer says, on the school question. Because where do you learn the overarching ideas of your people? It's through history. Where do you learn the literature? Where do you get socialized into being Ukrainian, understanding Ukrainian history and all of that? The school system plays that role. It standardizes your understanding of what it means to be a Ukrainian and what it means to be a citizen in Ukraine. Without that instrument, it's very, very difficult because nobody has any common understanding. That common understanding is done by school, which is one reason why the Tsars were so concerned to make sure that the school doesn't play that role. So then you come to the press.
Well, it is paradoxical that the first decree ever issued about the press in Russia was Peter's decree in 1720 to make sure that the local dialect is not reflected in anything that gets published. To make a long story short, you know about the Mzukas and all of that. Nothing was spared, not even music. Libretto had to be written in Russian. Well, had to be in Russian, or it could be in Ukrainian only with the permission of the state. So if you look at Ukrainian language publishing over a historical period from 1798 to 1916, that's 118 years. A country, a people of 20 million people, on average was produced 27 titles, 27 books a year. And most of these were produced after 1905. For 20 million people, virtually you had about 4 or 5 books a year coming out. The first daily newspaper in Ukraine was not founded until 1905, and the only one that survived until 1914 was Rada, and it had a circulation of 5,000. By the way, you may want to have a paper that looks at some of these publications. On the outbreak of the Second World War, the Tatars had 12 newspapers. So these prescriptions against the Ukraine were very specific to Ukraine and not to anyone else. So Ukrainian life existed on the margins. Theatrical troops, amateur choirs played an important role, prosvita societies, etc., etc. These things began to sort of develop towards, as you creep up to the 17th century. But the national infrastructures had not been firmly implanted in Ukrainian soil, did not create a sense of national solidarity before 1917. But that situation would not stay forever, because Ukrainian peasants may not have had much of a national instinct, but they had a strong instinct of their agricultural interests. And it was because of their agrarian revolts that they came to the national idea. This was observed in the 1905 revolution. As early as 2002, Poltava peasants had huge rebellions, and very quickly, in the course of the rebellions, they developed national ideas calling for the autonomy of Ukraine, because they knew that nobody can settle these things unless Ukraine is autonomous. So there was a nice statement by Trotsky, not everyone's favorite person, who says that the political awakening of the peasantry could not have taken place other than through their own language, with all the consequences it's doing in regard to schools, courts, and self-administration. So through this constant contestation, this happened, and we'll see much more of it later on. So the question is, when industrialization happened and it was concentrated in the mines, the Ukrainians did not move into the towns, the Ukrainians did not move into industry for various reasons, one of which they weren't skilled. And the people who moved into those industries were Russians, because the Russian peasants were skilled, had skills. So why did the Russian peasants have skills and the Ukrainian peasants did not have skills? And that's because of the nature of Russian serfdom. And Russian serfdom, because the land was bad, it wasn't corvée labor. You didn't deliver your labor time. You gave a percentage of your income. Well, when you have crappy land and I'm getting a percentage of the income of not very good land, well, maybe I say, listen, just give me the money and you go take off and just give me the money and do whatever you want to bring me the money. So since the Russian peasant had to bring this money, he said, okay, well, I'll go work in town. I'll go work as a servant and all of that. The result is towards the end, around
1914, 1917, a large proportion of Russian peasants were actually not working on the land. They may have kept some relatives on the land as social insurance, but they're working in towns. And the abundance of this free labor meant that manufacturing could develop and all of that. But they still had to pay money to their landlords, and the landlord was only too happy because he was getting more money out of them than before. So when industrialization happens in Ukraine in the 19th century, Russians come in because they are more competitive and they have experience in working in factories and some manufacturer, whereas the Ukrainian peasant was tied to hard manual labor and agriculture and did not really develop very much. So I'm almost coming to an end. Next time I'm going to organize myself better. So the dilemma of leadership: who was going to lead the Ukrainian revolution? Who was going to lead the Ukrainian people in the battle for the national struggles? Well, for the longest time, the only group that could do that was the Cossack officer class. That transformed themselves into a landowning class, and it originated in the social differentiation that occurred after the Khmelnytsky Revolution, and they wanted to constitute themselves as a landowning class, and they had a bit of a problem with the poorer Cossacks, and the ruina that everybody should know about was a consequence of that social conflict. So Russian encroachments on so that class had already existed before Russian encroachments came in. So when Russia comes and abolishes the hetmanate in 76, it challenges the status of the Ukrainian starshina nobility. Because the ranks that they had did not fit into the Russian table of ranks, because their ranks were tied to the ancient rights of their role in the hetmanate, and that didn't fit in with the noble tables of Russia. So if you were denied the title of nobility, you lost your land, the right to own land, you lost everything, educational opportunities and all of that. So the Kozacka starshina were very, very concerned about their status, and at first they kept their patriotic their demands were made formed very patriotically, our ancient privileges and this kind of stuff. What happened is that they were quite successful in obtaining this status, because people like Repin, by the way, who was very sympathetic to them, helped them get nobility status. And so in the Russian Empire, you had a unique situation where the assembly of Cossack nobility, an assembly of a committee of Cossack nobility, gave you patents of nobility. By the way, there were some most fantastic forgeries made in Poland about guys descended from Florentine princes. And it was a great business at that time. So they were so successful that in Russia, the left bank of Ukraine had a higher proportion of its population as noble than any other part of the Russian Empire. And when the Senate investigated that, it decided that, wait a second, there are 9,000 nobles that shouldn't be there. But due to the intervention of people sympathetic to them, Repin in particular, as I mentioned, they made a settlement, and all of these 9,000 people got noble status of nobility. And they recognized all hetmans, civilian and military ranks. So once the key issue was settled, the gentry, having met its demands, lost its significance as a cohesive force. So having done that, they had to integrate themselves into the system of the Russian dvoryanstvo. And the humble origins of many of these people meant that they had to Russify themselves.
they had to, the further you could distance yourself from a Ukrainian peasant in dress, in mannerism, and language, the more Russian you could see, the more you could be accepted into this kind of Russian dvoryanstvo system, which opened colossal, there was no discrimination against you, it opened very good career prospects. So you had a situation where Vasilenko becomes Basilevsky, Rozum becomes Rozumkov, they, start wearing French wigs, German waistcoats, and this kind of stuff. The greater the distance from the peasantry, the more credible you are. Russian policies towards the Ukrainian elites was very simple. It was different from what it was for the Finns or anybody else. The Finns were, their nationality was never questioned. Nobody ever said that you can't uphold Finnish identity. In the case of Ukraine, the specific thing was that renounce your identity and we will not discriminate against you. Get rid of your little Russian identity and you can progress during the ranks. Well, this was, of course, a great inducement for the Russification and the collaboration of Ukrainian elites with disastrous consequences. So who else could lead the Ukrainian movement? Actually, part of the Cossack gentry remained active, and whatever developments were there was the result of this gentry supporting some publications, supporting some cultural activity, and this sort of thing. Had it not been for this activity, the other thing wouldn't happen. So but the task of the Ukrainian idea, the task of the national modern movement, is to mobilize the people and integrate them into a new body politic. The Cossack nobility could not organize the masses into a new body politic. They are not exactly democratic in their inclinations. So that task they couldn't do, and that task was given to another social group. Because the Ukrainian movement would be democratic or not at all. It could not be based on these kind of privileges. So the only other thing that you could have thought of was perhaps the capitalist class, but there was virtually no capitalist class. Luhova did this head count of the regions of Ukraine where you could find Ukrainian capitalists, and there were 13 or 16 of them, all in Kiev province. So no national movement ever attained statehood without a petty bourgeoisie. You could attain statehood when you don't have a big bourgeoisie. Petty bourgeoisie is extremely important, and we'll see that actually. This was also a difficulty because in this sector which is so important in national movements, only 13% of the petty bourgeois, those involved in trade and commerce, were in fact Ukrainian. So the leadership of the national movement went default to the intelligentsia, which was a very small group. It marks its debut with the Kirill-Methodian Bratstvo, and it took over from the gentry the role of the incubator of national ideas. And but it was a small group that played a very, very significant role. And it was in the towns that the intelligentsia activists were formed, and just read that section in the book because it's quite interesting about how towards the end already, creeping up in the years to 1917, there are already some wealthier peasants that are sending their children to school, to universities and all that, and in towns.
And these people come in towns, and a couple of things happen to them. One is they're shocked, they try to assimilate, or they try to make sense of their experience. And it was the intelligence that tried to understand the gnawing questions raised by this ethnic origin that was the basis for the formation of the national movement. And in this process, the patriarch, so to speak, of the national movement, a small group of people, like the Kiev professors like Grushevsky, doctors, chinovniki, they had a big influence on these intelligence that came from the villages. They influenced it enormously, and this intelligence that went, these were doctors, Felshers, that went to the villages and began to organize amateur cultural circles and so on and so forth. To make a long story short, if you look at the problem, the dilemma of leadership, and if you look at every conceivable sector of Ukrainian society that could have formed part of the elite, tradesmen, nobility, capitalists, liberal professions, that was only 1.3% of the population. So you have massive hands and feet and very little of the brain. But it is amazing what will happen in 1917. And we'll deal with that story when we get to 1917. That's it. Sorry. It's going to be a short instance. Так, тоді продовжуємо самого до семінару. Власне, ви вже почули лекцію, яка трошки продовжує його відео. Теж ви могли почитати. Оскільки у нас є колеги на онлайн-зв'язку, ми спробуємо чередувати ваші відповіді з відповідями колег. Давайте почнемо з основ, з того, з чого починалася ця лекція і ваш погляд на це. На вашу думку, як та роздробленість, яку ми маємо до Першої світової війни, тобто Україна, будучи частиною України під Російською імперією, частиною під Австро-Угорською, міжвоєнний період бачимо, що це розділеність набагато ширша, тобто це Польща, Чехословаччина, Румунія. Якщо ми копнемо трішки глибше, то це, як пан Богдан казав, це Катерина, яка скасувала Гетьманщину. На ваш погляд, як це загалом могло і вплинуло на формування національної ідентичності? І давайте, у кого є ідеї, представляйтесь, тому що не скільки. Прошу. Отже, мене перше звати Богдан, по-друге, Лисенко. По-друге, моя думка, що ця роздробленість, тобто коли всі українці вони не знаходяться під однією імперією, вона дає можливість вибору. Тобто, умовно, якщо у нас під час Російської імперії забороняють українську віддавати ринку, то це теж не дозволяється, але вони можуть це робити під Австро-Угорщиною. Або під час міжвоєнний період, коли весь український національний рух був придушений голодоморами та іншими репресивними інструментами Радянського Союзу, цей рух продовжився на західноукраїнських землях, зокрема під польською територією. Тому якби це було якоюсь територія України була під однією імперією, це б дуже сильно послаблювало український національний рух. Його було б набагато простіше зламати. Так, направду є міркування, що насправді Сталін просто не дібрався з тими репресіями, які були. Ні, ви знаєте, це цікаве питання. Але бачите, не йде мова про існування ідеї української ідеї національної культури і так далі, і так далі. Так що, що ви говорите, it's true, right? And so it's not a question of it's not a question of the continuation of the existence of the idea of Ukrainian culture and everything we know about, right? So it was suppressed in Russia, it could have continued there. It's actually the nation building project and the state building project, which is historically bound and is bound up with elites. So
So what if it's greater indeed? That doesn't help me in Ukraine as we're fighting for our greater thing. But, by the way, the Ukrainian national idea in Galicia came from Eastern Ukraine, not the other way around. It's a very interesting study because there were very few people who had thought about that and thought about Ukrainian history at that time. So the great force for the development of thinking about the national idea in Ukraine, and because there was the pre-existence of the hetmanate. Don't forget that there were ideas of statehood in the minds of Ukrainians. The hetmanate people knew about the Khmelnytsky revolt and all of this kind of stuff. So I understand the point you're making, but the tasks are a bit different. But also look at it's something that has been noted in the literature, is that the articulation of the national of Ukrainians as a nation, not as a separate people, and all of this kind of stuff, came from Ukraine. Так, насправді, от після 75-го року, коли Катерина, власне, нагороджували землями лояльних до її режиму функціонерів, це насправді не нова практика. Якщо ми подивимося той самий ринку, захоплював Галію, власне, що вони робили? Вони віддавали землю легіонерам, потім на цій землі зрощувалося покоління, і, в принципі, це така на два фронти роботи, як економічний, так і культурний, тому так, ви вправі. У нас наступна година, Марія, якщо ви ставитися. Дякую. До мене прийшла думка про те, що ось ця роздробленість і розподіл українських земель між різними державами вплинув ще на ідентичність українців в плані того, що переважала і навіть в опитуваннях вже в незалежній Україні переважала ідентичність саме локальна, тобто до певного регіону або там до свого міста, а не як ідентичність загальнонаціональна себе як українця, тому що не було звично сприймати себе частиною цієї великої України, якої не існувало до певного часу, а саме історично ідентифікувати себе частинкою як жителя свого регіону. І за рахунок цього, мені здається, і є певна різниця навіть коли утворилася вже незалежна Україна, все ж таки відчувалася різниця між регіонами там в плані і мовному, і певного культурного розвитку. Насправді те, що ви говорите, мені дуже співзвучно. Можливо, ви напевно чи потрапляла роботи Домонтовича, де він в праці без ґрунту власне описує цю проблему, яку ви підняли. І найцікавіше про цю степову, наприклад, ідентичність, що це не табула раса, тобто це не щось, що йде як порожня сторінка написана, а радше магніт переселення, тобто ці зони, спочатку як Катерина сілість ідеї формувала від Миколаєва, там Одеси, Дніпра Чекайте. до того. Значить, український селянин в Полтаві знав, що він є український селянин в Полтаві, і його не треба вчити, що він є український селянин в Полтаві. Не в тому була проблема. Проблема в тому, іде мова про соціальну політику, яка буде школа, який буде політичний лад, який буде економічний лад, яка буде держава і так далі. І це треба думати на національних масштабах, і треба висувати національні програми. Українське селянство дуже швидко зрозуміло, уже після їхнього повстання в 2-му році і в 1905 році, а тоді 17-му, і ще як зрозуміло, що без задоволення політичних вимог, а це незалежна Україна, ми не можемо рішити аграрне питання і питання економічного розвитку. Оце є національна ідея, а не то, що я не є українцем.
1000 років знали, що вони дурні. Їм не треба було це розказувати. Але national consciousness, національна свідомість це коли всі мої соціальні і економічні вимоги є сформовані, значить, в рамках, які мають national agenda. А це є рівень свідомості, який є багато вищий, ніж то, що я маю свою ідентичність. Та, безумовно, мені просто здається, що пані Марія більше говорила. Знаєте, от це фольклорна приказка, що моя хата з краю, але продовження стріляю першим. Тобто, звісно, вони знали, що вони українці. Просто мені здається, пані Марія підняла саме проблему регіонів. В тому проблема є, що мати ширші горизонти, це вимагає інфраструктуру національного культурного життя. А це є українська школа, українські часописи, українське телебачення і так далі, і так далі. Ми маємо цю проблему донедавна, і ще донедавна в Україні, де я дуже спокійно буду жити десь там собі на хуторі, Бог його знає, на Запоріжжі, і я навіть ці інфраструктури в сучасній Україні не працювали. Бо ж ми в сучасній Україні 20% тільки випуску книг були українські. І ми думаємо тоді, а чому немає такої свідомості? А звідкіля вона має взятися? І це, знаєш, в Східній Європі перше, що вони ставили, це школу. Школа має бути національна школа. Кожен буде мати ту саму освіту, ті самі організовані ідеї. Так, прошу. Так, дякую. Ну, я хочу продовжити. Арсеній. Я слесарів. Я хочу продовжити тезу колеги, але розширити її. Тут радше воно призводить до регіоналізму. І з цим важко сперечатися. І, наприклад, коли тільки відбувалася подола Української незалежної держави, регіональна ідентичність була сильніша за загальну українську ідентичність. І це не зовсім погано, якщо дивитися з того, що це веде до плюралізму в Україні, плюралізму думок по дефолту. Прошу? Плюралізм по дефолту. Я розумію плюралізм. Про яку революцію? Я не кажу про революцію. Я кажу про початок. Окей. Це веде до плюралізму думок в Україні, що в принципі слугує демократичним процесам. Але я також хочу сказати, що ця роздробленість, цей регіоналізм, він заважає побудові єдиного національного міфу. Кураяма піднімав це питання, він тоді говорив, що є національний міф про те, що є українське козацтво, і українці є спадкоємцями, нащадками козацтва. Але він також піднімав риторичне питання. Козацтво – це Запоріжжя, це схід України, це Донеччина, Луганщина, Харківщина, Слобідські полки мається на увазі. Тоді де місце для заходу України? Де козаки там? От, власне, в цьому та й проблема, що Україні було дуже важко будувати спільний національний міф. Я гадаю, що у нас сильного національного міфу і досі немає. Якраз таки через те, що у нас сильно ця регіональна роздрібленість була. Ну і також хочу відреагувати. Я гадаю, селянин в Полтаві не міг називати себе українцем так точно, бо само поняття українець виникло тільки після українського національного відродження, і не раніше 19 століття. І не було ж засобів комунікації для того, щоб усі ідеї, які в академічних колах формувалися, як це народовці збирали ці культурні аспекти, українці формували образ українців, не було засобів для того, щоб транслювати оцей образ українця на селян. Чекайте. То, що вони, може, себе не називали українці, я говорю в ті часи, це 2002 рік, але вони хотіли автономію. А що було в їхній голові автономії? Це була названа Мала Росія, так? То вони, я не знаю, треба прочитати ці відгуки платформи сильні. То вони мали дуже чітку уяву про територію, автономію і національну автономію. Для них це було дуже зрозуміло.
Нам треба мати свою автономію, бо тільки наша автономія нам дасть аграрний висновок. Ви знаєте, ви говорите про плюралізм і так далі, може в другому періоді. А коли ми говоримо про регіоналізм, я завжди думаю про політекономію регіоналізм. Він просто так не з'являється. Які є групи, типічно це є місцева еліта, яка хоче продвигати свої ідеї, а не то, що ми думаємо. Знаєте, це може культурологія і такий фольклор. Окей, ми з Кам'янець-Подільська і наші вишивки на краще. Не треба допомогти. Так що цей регіоналізм як інститут має корні в якійсь еліті, яка має великий інтерес. Я перепрошую тут кого Єлизавета, що в мою ручку. Просто те, що ви сказали про де ж місце Західній Україні. Я не знаю, можливо, вам Наталія Анатоліївна вже розказувала про Забушку і її погляд на міф, який сприяє націєтворенню Шевченкової України, але там скоріше багатостраждальність вкладається в основу і немає той якраз про ми можемо козаки були в Західній Україні. Так, але якщо ми порівняємо, то добре. Хмельницький крутий, що робили. Пані Лекція. Прошу. Добре, дякую. Я б хотіла коротко прокоментувати. Обидва моїх колег згадали про вплив на створення регіональності більше в Україні, але також ще різна політика обох імперій щодо освіти, культури і церкви також, скажімо так, основоположно впливала на нинішню ситуацію в Україні. Тобто, до прикладу, Австро-Угорська імперія, вона більш, скажімо так, нейтрально ставилася до церковного питання, тобто існувала окремо також ще уніатська церква, але не було настільки критичного мислення, як, до прикладу, в Російській імперії, що освіта відбувалася, до прикладу, суцільно російською мовою, а церква була тільки російська православна церква. І навіть, до прикладу, пізніше вже Катерина розпочала сам процес навернення уніатів у православ'я. Тобто, скажімо так, українці були більш підвладні кожній імперії, однак все одно Австрійська імперія була більш толерантною до відношення саме національних меншин. І це безпосередньо вже вплинуло на результати того, що ми нині маємо. Оскільки, якщо я не помиляюся, найбільше російськомовних шкіл було більше на східній території України, а якщо навіть прослідкувати нинішню ситуацію або подібність церковних елементів або якихось культурних традицій західної частини України, вони більше все ж таки подібні до європейського варіанту, ніж до російської православної церкви. Тобто це залишило свій відбиток на нинішній ситуації в Україні. Дякую. І, власне, ви продовжили цю певну тезу пана Арсенія про плюралізм і якраз таки той режим, який на початку вже новітньої України, плюралізм за замовчуванням, який стверджується. Ми ще не збудували державу. Так, просто поки я просто arguments with you. Але з іншого боку, якраз таки цей плюралізм за замовчуванням, коли жодна регіональна сила не могла встати. And it's not pluralism, it's local elites that pressure an idea. Але Talk about the pluralism of Donbass elite. Give me a break. Якщо ми говоримо за режим, саме плюралізм за замовчуванням, то це певним чином не дало узурпувати владу. Дякую вам. Прошу. Так, Катерина Анатоліївна, дякую. Спочатку щодо загальної освіти дуже перегукується насправді з прикладом Каталонії, яка була поділена між Францією і Іспанією. І французи, вони вкладали гроші в те, щоб створити там систему загальної освіти і навчити, а що таке бути французом, а натомість іспанці, вони не мали коштів на освіту. І ми бачимо наслідки інтегрованості французької Каталонії у французьку націю і не дуже інтегрованість іспанської. А щодо виникнення національної свідомості, то загалом, так, наприклад, мені дуже імпонує
концепт Ентоні Сміта щодо етнічних ядер і того, що нації вони формуються навколо етнічних ядер. Ну і в принципі в вашій книзі, пане Богдане, теж було те, що найбільш етнічно однорідні нації вони матимуть більшу згуртованість. Але просто з тим, як я це бачу, то все рівно спочатку виникав оцей, як ви кажете, запит на територіальну якусь там автономію і так далі. А вже потім в тих межах у людей почала виростати національна свідомість. Тобто це не так, що спочатку виникає національна свідомість, а потім об'єднання. А те, що виникає об'єднання, і в цих межах починає вже вибудовуватися оце розуміння, що ми такі, вони такі. Тому що ідентичність, вона ж в принципі побудована на тому, що ми, вони протиставлені. Так. Ось. Дякую. Ну, ви абсолютно праві, тому що спочатку територіальність, де і суверенітет, тобто право управляти своїм правом на території, а потім вже усвідомлення своєї нації. Давайте, прошу. Максим Дубина. Я б хотів спочатку прокоментувати слова деяких своїх колег, потім виразити свою власну думку, бо вони так поступово переходять в мою думку. Здається, якщо я не помиляюсь, перший говорив Богдан. Я з ним в принципі погоджуюсь, бо дійсно подавити національну ідею важче, коли вона існує в інших країнах, і, наприклад, одна країна більш ліберально ставиться до нацменшин, тобто Австро-Угорщина, в якій дозволялося там друкування книжок українською і так далі. Російська імперія, по суті, ніяк не може подавити українську ідентичність в Австро-Угорщині. Але в той же час, якщо ми говоримо про контекст якраз націєтворення, державотворення на більш пізніх періодах, це створює проблему якраз для будівництва національної інфраструктури, оскільки ідентичність, виходить, розвивається по-різному через різний рівень заборон. І колеги якраз вмічали освіту, дозволи там на свою власну пресу і так далі, але колеги також не сказали за те, що всюди, по суті, були також різні економічні системи. Як ми сьогодні говорили на лекції про те, що Польща принесла одну систему феодальну, в Росії була інша система, в Австро-Угорщині ще була третя система. Це також впливало на те, як люди загалом бачать своє життя соціально-економічне, і це впливає також в майбутньому на будівництво держави. Також я хотів би ще дуже коротенько додати про слова Арсенія, про те, що він казав, що, умовно, селянин в Полтаві себе там, в якому він казав столітті, не пам'ятаю, не вважав би себе українцем. Я думаю, що він мав на увазі, що він якби вважав себе українцем, але він ще просто не знає слова українець, бо я таке чув, чи читав, я вже не пам'ятаю колись, що до століття 16-15 в основному українці себе називали рутенними або русинами. Це стара назва, яка ще залишилась там з часів Великого князівства Литовського. І лише якраз поступово в 17 столітті з'являється назва українець і поступово витіснює ці. Тобто вони вважали себе українцями, просто називали ще себе поки що більше там рутенами, русинами, чимось іншим. Так само, як, наприклад, досі певні українські меншини в Кубані, вони не називають себе українцями, вони називають там себе чи козаками, чи ще кимось, чи запорожцями, але, по суті, вони відчувають себе українцями, просто не називають так себе. До речі, ваша теза співзвучна до того, що сказав ваша колега про територію, тому що Володимир Єрмоленко, наприклад, докопується до історії походження України від слова «украювати», тобто відділяти територіально, і якраз таки на основі цього вже розвивається ідентичність. Прошу. Так, я хотіла... Олександра Вовсяк. Так, я хотіла зачепити насправді питання Закарпаття, оскільки Закарпаття, коли було під владою, власне, Австро-Угорщини, там теж знищувалася ця ідентичність через освіту, тому що школи були заборонені, і, власне, там насаджувалася оця угорська мова і так далі. І навіть зараз, якщо говорити про діалог, я просто сама із Закарпаття, то самі угорці, зараз на Закарпатті, станом на перший перепис населення, проживає близько 150 тисяч угорців. І їхній основний діалог – це забезпечити для угорців на території Закарпаття саме угорські школи, тому що вони вважають це основою ідентичності. А власне, коли Закарпаття воно було в складі, то цей освітній фактор він знищувався. І це, власне, погано впливало на ідентифікацію, і воно сприяло цій асиміляції в країні.
Прошу. Аліна Білова. Дякую, що нарешті дала слово. Я хотіла сказати про те, що в національній ідеї, мені здається, наші дуже сильно бракує розуміння того, от ми хочемо бути самостійні і ми хочемо бути вільні, тому що це наші політичні погляди. А яку саме державу ми в результаті формуємо? Тобто, зараз, в принципі, ми б так не сказали в 19 столітті, так би не сказала наша еліта, яка була теж інтелектуально дуже розроблена між різними ідеологіями, підходами до будування держави і так далі. Але питання, от ми хочемо незалежність, щоб побудувати державу, але яка вона буде? І зараз ми ще плюс-мінус можемо сказати, вона буде європейська. Раніше ми так не казали, зараз ми можемо сказати, європейська це яка? Це в якій, наприклад, ринок дерегульований, чи в якій є високі соціальні виплати, на яку Європу ми дивимося? Тобто ми сприймаємо Європу як якусь достатньо монолітну структуру, і ми хочемо бути як вона, але при цьому ми не розуміємо, яку саме, тобто, що саме ми хочемо в цьому побудувати. І тут зрозуміло, що на це впливає, це те саме, відсутність державного управління, наприклад, це відсутність політичної, не відсутність, а, скажімо так, певна далечина оцієї автономії, яка у нас була, або короткий її досвід, та сама революція українська. В результаті ми... І що ми можемо сказати про це? Бо ми, українці, не хочемо бути незалежні і ми вільні, і у нас цей козацький дух, і він рветься до свободи. А коли ми отримаємо свободу, з чим ми в результаті залишаємось, і що ми хочемо на цьому побудувати? Чи ми залишаємо просто дике поле для того, щоб бігати на ньому на коні і махати ружьом? Тобто, це я прям гіперболізую трошки. Козаки цього не робили. Я розумію. Перестаньте оцей міф. Вони займалися бізнесом. Я розумію, але вона... І як хочете про козацький дух, то скажи, бізнесом займайся і будуєш державу і економіку. Але ж розумієте, хто скаже про те, що козацький дух – це про бізнес, це про будування торгівлі? Бачите, це тут також є наклеєні деякі, це дуже вигідно так думати про Запоріжжя, це було, але це дуже складно. Але це є, як я є ворог, як я борюся проти української ідентичності і національної вимоги, я просто це сажу. Та звужу цього до банального фольклору. Шароварщина. Таке, ходили там, вийшло. Яка в результаті політична вимога? Наш обов'язок, як люди, які роблять аналітику, і сказати, перестаньте думати про козаків так. А думайте про тих, які заробляли гроші і торгували з Польщею. От вам. І будували державу. Ви мене сьогодні просто надихаєте на трек такий літературний. Ви поки відповідали, я одразу згадала, пам'ятаєте, у Лесі Українки в «Кам'яному господарі» є, як Дона Анна каже, немає свободи без влади. І те, що ви кажете, що спочатку ви окремитесь територіально, облаштуватись, потім вже ті прагнення свободи, які, мені здається, ми можемо поєднати, знаєте, цей етос умовного козака з шаблею, плюс етос гори як цінності експортування, тобто те, що нас єднає з європейським континентом. Ні, я трошки не про це мала думку. Я про те, що у нас немає цієї сформованої ідеї взагалі, куди ми ідеологічно йдемо. Ось, я хочу сказати про цю саме ідеологію, про те, що ідеологічно зараз у нас в Конституції курс на ЄС і НАТО. ЄС зараз це доволі зрозуміла структура, при цьому вона все одно не одноманітна. І, власне, що ми постійно говоримо зараз про те, що після воєнного періоду буде дискусії. Давайте продовжимо цю дискусію. Ми говоримо про школу. Що школа робить? Вона стандартизує знання. Яка є функція української школи донедавна? Що було в curriculum? Шароварщина, історія фольклору, історія страждання. Ви знаєте, що дуже цікаво в Україні, в українській еліті? На Заході ти завжди питаєш, what school did you finish? Який університет це закон? Тут ніколи не питаєш. Звідки, з якого регіону питаються? Та ні, в якому підприємстві, де ти, в якому там обкомі ти працював, або щось таке. Де вища освіта, яка є ключовий установ. Ви мусите думати про системи, які мають вплив на мільйон людей, як вони працюють. Вища освіта формує еліту і світогляди, що є допущене, що не є допущене, кого треба викидати, а кого приймати. Вища освіта, як орган,
я не говорю про виняткові установи. Як орган не грає цю роль. Це є дуже дивно. Я прочитав також одну статтю, що як індикатор належення до еліти, вища освіта грає нуль роль. Знаєте, вся вища освіта, всі керівні позиції донедавна в Англії, це було Оксбридж. І такі інститути в Україні їх немає. І завдання великі. Чому ви хочете уявити собі, що буде якесь там спільне розуміння, що це значить до Європи? Що це значить до Європи, це не тільки культура, це юридичний і так далі. А це вчилося по всіх університетах України. А чому ми здивовані? Прошу. Так, я ще Богдана. Я хотіла тут додати також до моменту, що ми здебільшого розглядаємо цей регіоналізм і приналежність українських територій, цю розробленість як поганий фактор. Частково дійсно так і є, я потім розвину думку, але, по-перше, мені здається, що все-таки дійсно на низовому рівні, на рівні еліт, все одно це штовхало ці еліти, хоч в Австро-Угорщині, хоч в Російській імперії, до певного апрайзингу, до певного повстання і вимагання своїх політичних прав, тому що вони не змінюються. Люди хочуть бути заможними, люди хочуть мати право на власність, то, що найрозумніше так особливо, і вони починають шукати шляхи досягнення своєї мети. Це працювало в будь-якій імперії і різними шляхами, так, звісно, десь було демократичніше, десь менш, але все-таки це відбувалося. Я думаю, що дуже гарна роль в певному сенсі тут відіграна через те, що аби українські території належали історично лише одній державі і не було цього кліважу на схід і захід, які зараз, про які багато говорять, Україна насправді була б доволі схильна до авторитаризму, якщо ми так бачимо умовно по Білорусі, наприклад, території якось здебільшого довго належали до, вони були окуповані однією державою, у них відсутні такі територіальні кліважі, що зараз, в принципі, підтримує їхній цей стабільний вічний авторитарний режим. Тобто нас частково, я думаю... ФСБ, між іншим. Так. Я думаю, що нас насправді оцей регіоналізм доволі рятував, тому що так, ми говоримо там про роль Донбаської еліти, Донецької, там якась львівська інтелігенція тощо, і ми зазвичай це протиставляємо, там, особливо під час виборів там, тощо. Проте насправді це річ, яка рятує Україну від авторитаризму і там панування якогось одного диктатора через те, що є купа еліт, які були сформовані якраз тоді в тих різних імперіях, різних державах, які досі просувають свої власні наративи. Але в той же момент, так, дуже негативний тут момент витікає з того, що еліта не була об'єднана спільним кордоном, і вони, все-таки, це негативно впливало на те, як вони між собою комунікують, які ідеї вони продукують. Знову ж таки, ми там з історії України буквально вивчаємо, що одночасно діють спілки в різних містах, хтось в Петербурзі, хтось в Харкові, в Києві, в Львові, і вони продукують різні ідеї, хтось автономію, хтось незалежність. Місто продукувало українську національну ідею. Але знов таки, хтось самостійність, хтось автономію, хтось федералізм. Чекайте. Перше, ви мусите зрозуміти, в якому стані було 19 століття, де заборона на всього, де є бідне селянство, закріпачене, нема школи. І десь за все це є, значить, боротьба за існування українського слова і українську ідею. І там такі, знаєте, це не були такі розбіжності. Там були досить чіткі ідеї, бо ці люди вийшли із того самого становища. І, знаєте, ви просто зрозумієте, які були обставини тоді, як тяжко це все було робити. Центральна Рада осіла в 2 кімнатах. Знаєте, оці практичні моменти державного будівництва і будівництва нації, оці нудні речі, друкарня, школи і так далі, це є фундамент, без якого нічого іншого немає. І я дуже також досить критично ставлюся до політику після незалежності, де якраз нічого не зрозуміли від нашої історії. Школа не була, можна було багато зробити.
Чим займали видавництво? Чому цього не робили? І тоді ми маємо, я був багато разів в Донбасі. Нічого не було зроблено там для проведення української школи. Розбудова національної ідеї, які є, це не є одна і не тільки одна ідея, фундаментально це є наше право на мати державу і державну мову, так? А все всередині. Це є досить великий undertaking. Це дуже тяжко здобутися. А щоб цього здобутися, це все є питання політичного, інституційного і економічного фундаменту. І я думаю, що коли ми говоримо про це, disaggregated into problems. Там, можливо, просто ще йшлося, крім того, що ви зазначили, Таня, мав на увазі ті вектори інтелектуальної традиції. Тобто, якщо ми глянемо на Антоновича, то це громадівський рух, це з'єднання розривів між інтелігенцією та селянством. Якщо ми подивимося на Драгоманова, то це вже общинна, децентралізована форма. Тобто, мені здається, ви про одне і те саме кажете просто про різні методи досягнення. І знову ж таки, в той же момент, от про що ми говоримо, школу, це ж теж спонсороване, створене, продуковане елітою. Тобто, якщо еліта якась... Знаєте, Драгоманов міг писати хто що хотів, так? Бо це було написано для 500 людей. Не головне про то він писав українською мовою і так далі, і так далі. І там була дискусія. Але питання української мови, це не є, це української мови, української школи, це не є ті, які сиділи в Петербурзі і Драгоманов, які видумували це все. А це люди, які були на місці. Це було більше багате селянство і так далі, яке хотіло освіту. Населення не діставало освіти. Читайте статистику. 2/3 дітей ногу не поставило в школу. 3 класи. І тільки 10% закінчили 3 класи. Що ви знаєте, є такі колосальні соціальні завдання, про яких треба думати в той період. Та давайте подумаємо з тим паном, який там може. Давайте подумаємо. Я хотів би сказати, я Михайло Остаф'єв, так. Хотів би сказати, що в нас, ми на Білорусь, в нас інші трохи проблеми, в нас немає проблеми, не було довго авторитарної такої держави, але в нас є постійні суперечності, так. Австро-Угорщина нас, наприклад, створила ще Західну Україну, і довелося всій Україні, не лише Західній, брати за це відповідальність і потім боротися. Посварила, значить, з Польщею. Натомість також в кожній частині, і в Західній, і в Східній частині України були сформовані певні адміністрації, що займалися колоніальним управлінням, можна сказати, під імперіями. І вони, в принципі, отримували досвід, могли стати новою елітою також незалежної України. І вони, в принципі, ставали. І це мало бути ефективно. Але вони не могли визначити, хто саме, чи адміністрація Східної, чи Західної буде керувати. Над цим працював, про це писав Лобинський, Скоропадський. І саме це послугувало великою мірою причиною невдачі визвольних змагань Української революції. Так, саме про це я хотів сказати. Дякую дуже. Голос 4-го курсу. Так, нарешті. Кравченка Дар'яна. Мені цікаво поміркувати в цьому контексті, і ми якраз доволі логічно до цього прийшли, щодо інтелігенції, ролі еліти, ролі освіти. І очевидно, що національна ідентичність вона не може утворитися якось самостійно, вона виховується завдяки суспільному вихованню. І ми також зачіпали питання того, а як ця національна ідентичність могла, чи вона взагалі існувала у простого селянина.
І от у мене виникло внутрішнє питання, на яке я поки що не можу знайти відповіді. Якщо такого виховання фактично не було, якщо українські селяни, там лише там невелика кількість їх не здобувала будь-яку освіту, яка причина селянину хотіти автономії, хотіти ставати нацією? Тобто селянин хоче автономії, бо він усвідомлює себе українцем загальному, і він хоче незалежність як щось вище, чи він усвідомлює себе як частиною певної групи, і ця автономія буде банально вигідною йому з якихось логічних причин. Тобто, де межа між розумінням себе як народу і нацією в цьому випадку? Що стане мотивацією для цього селянина ставати частиною нації? Це дуже фундаментально. Полтавський селянин знав, що він не є росіян, бо він бачив, що купець є росіян і багатий, так? Це контраст був. А в полтавського селянина є вимоги, економічні вимоги. Чи він буде робити ці вимоги, і чи він думає, що все своє життєвий досвід йому каже, що щось такі якісь добрі реформи прийдуть з Росії, яка прийшла і дала нам кріпацтво. Ні. То я маю аграрні реформи, і вони дуже швидко, ну це є емпіричні факти, прийшли до вимоги національної автономії. Бо тільки межами національної автономії ми будемо мати шанс вирішити наші соціальні питання. А тоді йде, що в національній автономії вона своя історія, але тут є соціальний інстинкт. Вся українська революція, і це, на жаль, багато не розуміють, вона була зроблена через аграрне питання. Найбільше, хто відстоював пункт негайного проголошення української незалежності, це були селяни, а не інтелігенція, яка продовжувала болтати із временним правительством 6 місяців і проголосила незалежність України тільки коли вже більшовики під'їжджали. Є оцей момент, соціальний момент, і це, між іншим, дуже важливо в Україні також. Коли соціальні питання робітників, донбаських шахтарів і так далі, можуть бути частиною цього національної програми, а не то, що вони там собі живуть. Національні рухи, вони мають соціальні адженди. Дякую, Олександр Мусенко. До речі, хотів відповісти, що про нашу заяву, що те, що в нас немає елітотворчих шкіл. Я якраз писав про це курсову на другому курсі. Це якраз про те, що у нас третина всіх депутатів, насправді, політичних еліт, вони йдуть з одного університету, з Київського національного університету Шевченка, насправді. І у нас якоюсь мірою ці елітні школи, вони вже починають створюватися, і люди звідти вже йдуть вверх. І щодо роздрібності, хотів би щось додати про те, що насправді... Це емпіричне питання. Write a paper on that. Можливо. No, that's interesting. Що насправді, що роздрібність була насправді в тому числі важлива через те, що Австро-Угорщина, вона мала якраз свою культурну інфраструктуру для еліт, для того, щоб вони могли розробляти свої ідеї, їх розвивати і в подальшому можливо їх втілювати. І про це Тімоті Снайдер дуже багато насправді говорив, про те, що різниця між нульом великих істориків, умовно кажучи, великих істориків з підросійської України і одним, там, умовно, Грушевським з Австро-Угорщини, насправді вона дуже велика і дуже колосальна, і була дуже велика кількість іммігрантів, які виїжджали працювати саме в Австро-Угорщину, і це про тому, що Австро-Угорщина була, Галичина була надзвичайно бідною землею, де було велике перенаселення, але саме еліта мала там значно більшу свободу. І дуже важливо було те, що так, звичайно, там домінували поляки в політичному сенсі, але там був постійний діалог, там були політичні вибори, там була боротьба, і навіть про тому, що українські представники програвали. Депутати до австрійського парламенту. Так, звичайно. Були українські політичні партії і так далі. Так, і це насправді навіть при тому, що вони програвали, все одно саме було дуже важливо, що були українці, які захищали українську
ідею, якщо можна сказати, українських селянів, їх представляли на вищому політичному щаблі. І насправді це та з одного боку ідея українськості, вона пішла з російської України, але саме на Галичині вона змогла отримати свій розвиток, і тому це про український П'ємонт, це доволі резонні речі, при тому, що це тотально бідний край, але він був саме дуже важливий через цю інфраструктуру. Можна було друкувати українські книжки. Так, і вони масово вивозили потім в Росію, так. Ви просто згадали Тімоті Снайдера, він зараз причини одного вечір, я трошки підглянула, от у нього є ідея ноталітаризму, тобто як віри у ніщо, і це як він принаймні проводить цю лінію, що це йде від Російської імперії, як вона намагається насадити. Це от як пан Богдан, наприклад, розповідав, що це, мабуть, один з, чи не єдиний взагалі приклад того, як імперія намагається колонізувати тих, хто вище у своєму культурному розвитку. Ну, не те, що вище, принаймні. Є, вище. Тому і якраз таки це те, що відрізняє від нас, наприклад, як частину Західної Європи, що у нас немає цього ноталітаризму, а принаймні є корпус цінностей, в який ми віримо. Ну, це так, зауваження. Я бачу руки людей, які вже відповідали, можливо, є ті, хто ще не відповідав, і хотів би висловитись. Добре, тоді давайте запис. Багато літератури свідчить про те, що хоча 19 століття воно не стало століттям виникнення нації, але воно стало століттям, коли прийшло усвідомлення, що для існування певної територіальної одиниці, там, умовно, об'єднаних тих самих там Німеччини, Італії, що потрібне залучення мас, ну, в першу чергу для ведення війни, але ось те, що роль, недостатньо тих пару людей інтелігенції для того, щоб утримувати це все, і потрібне залучення мас. А маси, вони мають соціоекономічні вимоги, і їх потрібно задовольняти. І, наприклад, якщо говорити про землю і українців, то дуже чітко простежується тенденція, коли умовно більшовики вони не дуже зазнавали успіхів, а потім вони запропонували якраз вирішити аграрне питання, і вони почали... Це якраз неправда. Неправда? Це цікаво. Добре, тоді це... Аграрна революція була закінчена, коли більшовики прийшли. А більшовики вони були проти аграрної революції. Ми це завжди будемо. І що ви говорите, є дуже важливо. Що національна ідея включає концепцію громадянина. А громадянин – це радикальна ідея 18-17 століття після французької революції, що кожен має ті самі права, що другий. І я є частина нації. В кацапів ніколи не думали, що нація – це дворянство, а не якийсь там мужик який, так? In short, you have to invite the masses into history. А national movement, національний рух, як український, щоб він був успішний, де немає високої буржуазії, немає екології, він має бути демократичний. He has to include people, invite the masses into history. І єдине, що працювало, це є аграрне питання, яке для українців було ключове. І це була основна така колосальна база, яку, на жаль, інтелігенція і другі не зрозуміли. І я думаю, що це є одна із головних причин, чому відбулося те, що відбулося в Україні. А то, що більшовики, ви побачите завтра, їх більшовиків був як кіт на плакані в Україні. І вони якраз... І я єдине, що хотіла ще сказати про ось цю ідею кореляції між тим, що були різні контексти, різні еліти, і, власне, це не призвело до авторитаризму. Просто чому, мені здається, що це не зовсім так, що причина відсутності авторитаризму тотального в нас інша, тому що той самий преміалізм, про який ми сьогодні говорили, він ж може формуватися із регіональних еліт умовно, і тобто це не обов'язково... Який авторитаризм? Неопатріотизм.
Він не може з регіональних еліт формуватися. Це є сильна держава, яка викачує surplus value зверху, щоб втримати колосальне військо. Це воно тільки так може існувати. Без того це розсипеться на малі княжества. Так, ну я маю на увазі, що ось ця регіональна еліта, вона може піти вгору і Ні, якраз це тип регіоналізм, і думайте про Російську імперію, і думайте про КПСУ, якраз вона не любила м'ясничество. М'ясничество, так? Що такого немає. Вони, може, були регіональні, але це все є дуже строго централізовано, щоб були колосальні бюджетні гроші на втримання великого репресивного апарату, в першу чергу війська. Це не є negotiating with civil society and regional elites. Це якраз, що зробила Росією, що вони задушили так зване громадянське суспільство, включно із регіональними елітами. Почалося це відновлено. Мені здається, якщо я не розумію твою думку, це про те, що регіональні еліти стають елітою в центральній владі, яка утверджує режим. Тобто при центральній владі. Ну, умовно, вона вже стає не регіональною елітою, вона вже стає загальнонаціональною. Як з Януковичем було, наприклад, що тобто це про Янукович не сидить на здалі, це єдина різниця. Ми говоримо про різні це друга справа, це є. Ну, так, просто до того, що, можливо, йшлося про механізм, наприклад. Так, прошу. Так, хочу повернутися до нашої дискусії про регіоналізм. Насправді, в нас немає суперечки, адже це взаємопов'язане. І моя теза, і ваша теза, ви кажете про певні еліти, які формують умовно свої соціоекономічний порядок в регіоні. Я кажу про колективну ідентичність, про наративи, про міфи, які притаманні цьому регіону. І одне без одного не може існувати. Еліти будуть використовувати, продукувати такі міфи. І я хочу якраз таки тут наголосити, що різноманітність цих міфів, вона якраз таки і формує цей плюралізм by default. Наприклад, але якщо підкріплювати і вашу тезу, і мою тезу, приклад наведемо Луганщини. Місцева еліта продовжувала формувати образ комсомольського краю. Вони підсилювали старі радянські міфи, вони транслювали цей міф про молоду гвардію. Власне, я про це, те, що воно одне без одного не може існувати. Ну і хтось з колег сказав, що цей плюралізм і регіоналізм, він рятує Україну від авторитаризму, але тут палка двох кінців, адже якщо існують дві колективні ідентичності, які мають протилежні системи переконань, відповідно утворюється соціальний кліваж. А соціальний кліваж – це прекрасний ґрунт для того, щоб зовнішній зловмисний актор почав дестабілізувати суспільство. І ми це стали свідками цього, коли Росія підбурювала конфлікт на мовній основі, на ідентичності Схід-Захід, то це пісуар Південно-Східна Українська Республіка. Це ось про це. Ну і відповідаючи на шевченківський міф, я гадаю, це не є. Це у забушку Шевченків міф як ідея багатостраждальної України, яка не може ніяк порвати з минулим, яке так чи Є Шевченко сьогодні, це є злого чоловіка, який є люди, воліють заговорити, а не багатостраждальна Україна. Знаєте, це вітраж, який... Це шароварна історія. Ні, але я думаю, що це дуже цікаво, бо все це, що я бачу сьогодні про Шевченка багатогранний. Його злість, він так чітко висловлює що треба боротися, цю злість, що це є кривда, а не що ми є багатостраждальна дівчинка.
А? Чи хлопчик? Чи хлопчик, окей. Але, Там Україна is feminine. але я хочу зазначити, що цей міф апріорі ніколи не зможе конкурувати з російським міфом. Поки у нас не буде сильного українського національного міфу, ми не зможемо протистояти. Що це за міф? Я не знаю. What is the German myth? What is the British myth? Про що ви говорите? Я кажу конкретно про російський міф. Руські ідеї, православна цивілізація, я не знаю, радянська спадщина. Цей конструкт, який вони формують, оцю фрагментарну ідеологію, вони цим отримують великі свої аудиторії для того, щоб була прихильність до центральної влади. Що? Вони консолідують народ, незалежно. Щоб мати економію менше від Іспанії? Оце досягнення. То це імперіалізм більше навіть, аніж якась національна ідея. Якраз проблема, що в Росії, про що росіяни говорять, що в Росії нема національної ідеї. І що фактично Росія ніколи не мала національного розвитку, що це все було пов'язано із таким дурним, гнидким імперіалізмом, і що тепер завдання є мати реальну національну ідеологію. У них немає. Але їм не треба. Вони ж роблять ставку і курс на оцей державний патріотизм для того, щоб в незалежності бурят ти якут чи власне етнічний росіянин, ти русський. І ти формується ідентичність русского. Це як пропаганда. Знаєте, був такий дисидент Синявський, він каже, у мене розходження з радянською владою чисто стилістично. Мені здається, це жарт, мені здається, питання в тому, що коли ми говоримо за національну ідею, ми відштовхуємося від терміну нація. Нація – це принципово політологічна категорія, і відповідно мені, знову ж таки, як мені здається, з того, що я почала від вас, радше йдеться про оцю ідею народність, самодержавність, яка вкладається як спроба, кудись рухатися до цієї ідеї. Але це питання того, чи є у Росії нація. Нація, як це активне політичне тіло. Але загалом ваша відповідь дуже в стилі ліпсити рокана по Києву. Так, давайте одну секунду, я просто запитаю. Така дискусія. Так. Відсутність національної ідеї. Гриценко, ви не тримайте. Добре. Заїка назад. Ви тримайте. Прошу. Так, хотів про національну ідею і так про цю триєдину національну мовну ідею Росії. Не знаю, тут колеги також згадували про те, що в Україні через цю регіональну роздробленість частково є якісь, як це сказати, також є ідеологічна роздробленість, і через це частково, можливо, у нас немає якоїсь національної ідеї, але, на мою думку, загалом це якась дивна концепція. І насправді я також про це думав, і єдина якась національна умовна ідея, але ви кажете, що це не є національна ідея, є сама ця російська православ'я, самодержав'я, народність. Але суть в тому, що ця національна ідея умовна, вона встановлена зверху вниз, автократично, але у інших держав, умовно, не знаю. Яка національна ідея Німеччини чи національна ідея Америки? Яку можна викласти в одному речі? Національної ідеї є цінності. Values. Ніхто не говорить про, давайте одну національну ідею. Що за ідея, національна ідея? Національна ідея, що ми існуємо і так далі. Але які є цінності? І тут якраз запитаєш німця, вони будуть казати, у нас є таке-то, таке-то, таке-то. Канадці вам будуть говорити, ми не американці, у нас є social democratic consensus, ми є країна толерантна. Це є наші національні цінності. А то, що є в Росії, в руській мірі, Руська православна церква, яка каже, іди вбивай, а між іншим тільки 8% населення йде на Пасху, give me a break. National values and citizenship. І це є тоді питання, це є питання освіти, закладена оцих фундаментальних концепцій, верховенство права, толерантність, справедливість, empathy to your neighbor, care for the community. Це все є закладене in values, яке робить нації. Це є дуже цікаве питання. І я думаю, що є українська національна ідея,
І вона не є одна національна ідея, а це є типічний сенс українців, який відображується, що ми є другі. Ми не чекаємо, щоб хтось зробив. Ми беремо ініціативу. Ми не любимо несправедливість. Це колосальні цінності, які між іншим, цінуються на Заході. Ми самі себе організували. Ну, робіть оцей весь набір цих цінностей. Це потрясаюче. Це ж чому Україна є приваблива. Так. Ну, якщо ми говоримо в контексті цінностей, то так, очевидно, що це абсолютно присутнє в українській нації загалом. Це не те, про що можна дискутувати. Ну, а національну ідею це просто. Ну, так. Але просто і колеги загалом цей термін циркулював. Національна ідея Росії – це Путін. Так, ви ж завершили. Так, Романюк Софія. Санагорський Станіслав. Кунігфріз Володимир. І Цируйлік Михайло. Ну, можна було все, що могли. Так, я хотів дещо інше сказати, але тепер якраз ми розпочали за цю всю тему говорити, я б хотів би дати до слів Арсенія. Загалом до цієї всієї дискусії, як ми якось взагалі перейшли на Росію, виходить, за що я хотів сказати. Я трохи читав «Велику шахівницю» Кшиштофа Бзежинського, і, по суті, я згоден з тим, що в них немає як такої національної ідеї. В книжці пишеться про те, що після розвалу Радянського Союзу в Росії відбулася повна криза національної ідентичності, національної ідеї як такої. Вони не знають, в чому тепер їхня місія, що їм робити і хто вони такі. І справа в тому, що книжка написана в 99-му чи в нульових роках, я точно не пам'ятаю, і тоді ще якась конкретна ідея не встановилась, і вона не встановилась навіть сьогодні, бо більшість росіян просто звертаються до якихось старих ідентичностей, таких як Радянський Союз або Російська імперія. І дуже дивно, вони іноді можуть між собою поєднуватись. Тобто може бути людина, яка каже, я гражданин Совєтського Союзу, і при цьому нести хрест православний там. І при цьому в нього там, я не знаю, свастика десь набита. І він кричить, що це там треба всіх вбивати. Тобто абсолютно непоєднані речі, вони абсолютно, в них немає ідеї як такої, їхня ідея – це завоювати інші народи, по суті. І те, що я хотів, власне, сказати, я хотів повернутися до цієї теми, яку одна з колег говорила, якраз те, що ми боремося за свободу, за демократію, там, за незалежність, але далі ми не знаємо, що з цим робити, коли, власне, отримуємо владу. Я б тут хотів поговорити трошки про українську революцію. Якраз виходить в часи Української революції, навіть ще не здобувши, не закріпивши свою свободу, свою незалежність, наші еліти почали боротися за владу. Тобто спочатку замість Центральної Ради прийшов Скоропадський, потім назад директорія і так далі. Власне питання, чому ми ще не виборовши свободу, почали боротися за владу? Тут в мене є певні коментарі щодо цього питання, свої роздуми. Цілий смисл цієї лекції. Як ви думаєте, можна будувати незалежну країну, не маючи одної сколи української? І як ви хочете будувати незалежну державу, коли тільки 17% населення Києва є українське? Які є соціальні сили, які будуть творити ту державу? Це не є смисл цієї лекції, коли є щось таке, робіть емпіричний аналіз соціальних груп і які є можливості, як не було, що сталося з панівною класою України, чому вони стали проданці, чому тільки прийшлося малій групі інтелігенції вести український рух. Як вести український рух, де є колосальна безграмотність, так? Це не є питання ідеї. Ми можемо говорити про ідеї, але я дуже люблю говорити про соціальну і економічну історію. Які були реальні факти тут. І ви будете здивовані деколи про це все. Але це були реальні проблеми. Знаєте,
Це реально було, що на вулиці, де той славний будинок, Центральна Рада. Ви знаєте, що це була Центральна Рада? Це був NGO Coordinating Committee. Зібралися товариство прогресивнів і так далі, і так далі. Зібралися і поставили там. Та, ну те, що ви кажете про еклектичність, ідентичності, дійсно, ви або більшовик, не ви конкретно, або більшовик, або імперець, але для них, в принципі, бути за Петра і бути за Червону армію дуже часто. Запасі, давайте, ми вже завершуємо, але у нас є ще Анна Гнатенко, дайте згадати її слово. Ще одного після. Пані. Пані, але ви нас чуєте? Ви знаєте, я живу в Центральній Азії на Валуївській. І типова відповідь, що ви є, ми великі. Друге, бачиш футболки. Нас не треба любити, нас треба боятися. І це є їхня ідентичність, і це є просто скалічений народ. Їхня ідентичність – це є сильної влади. Що я буду обдріпаний, в лаптях ходити десь там в кінці Ярослава. Але все ж таки, і що воно тобі дає? Нічого. І було дуже мало періодів російської історії, коли це можна було зламати. Там декілька років за Єльцина і так далі. Але оцей сенс, що і цей сенс оцієї патримональної держави, яка каже, найголовніше, що є, це є сильна держава і нас бояться. А Україна виходить, що вона ж таки боїться. І для них це просто шок. І як value proposition, знаєте, кожна імперія, англійська чи французька, вона, як то сказати, вона думала, що вона приносить цивілізацію, так? А дуже часто Росія абсолютно цього не робила. Коли вони приїхали до Киргизстану, в Центральній Азії, вони перебрали це 70 мільйонів людей. 7 мільйонів людей. Туркестан. Ви знаєте, що вони зробили? Проголосили все населення іноземців. Неплохо. Приїхали в мою країну. І ми є foreigners. І вау, дуже добре. Оце є російський імперіалізм. Не з якоюсь місією, там, просвіщення, там нічого не робилося. І це просто цей сенс, ми великі, це ідентичність ідіотів. Бо це є найгірше, що тобі держава може сказати. Я великий, а ти, може, маленький, але бо я великий, і, ти якось знаєш. Це наша ідентичність, що нас треба боятися. Не слухайте, що цей дурак Медведєв постійно говорить. Він говорить, чи там є якийсь меседж, бо будьте з нами, бо ми маємо цікавий технічний прогрес, ми робимо колосальні соціальні програми. Та нічого то немає. І це просто це є цивілізаційне банкротство. Коли єдине, що я тобі маю батьків, а батьків уже знаєш такий. Але я думаю про той регіоналізм, що ви говорите тут. І це є дуже цікаво, бо я думаю, що це є одне, яке характеризує українську політичну культуру і сприяє того, що в нас ніколи в нас не постала така олігархічна система, як в Росії. Але, щоб розуміти це все, треба займатися емпіричними даними.
Що є цікаво в Україні, це є географія урбанізації. Дуже багато середніх міст. Нема еквіваленту Москви. Знаєте, Одеса донедавна мала те саме населення, що Україна. Це є, що в Києві. Харків завжди думав, що він, знаєте, освітній центр, а ви там бюрократи сидять в Києві. Це є дуже сильні можливості демократії. І не сконцентрованість. А ви знаєте, ці всі Януковичі, якби не втручання Росії, вони б нічого там не могли б самі тут зробити. І це чому треба позбутися всіх людей. Але це є цікаво, це є те саме, що українці як цінність, самоорганізованість і так далі. Але тут є також є економічна географія, дуже є важлива для політичного, знаєте, до політичної прояви. Не політична проява формує економічну географію, а матеріальні речі формують не знаю, чуєте. Material factors have caused this thing. It's not that the fact of a regional idea, it's that the economic development, that the economic geography of Ukraine is such that it has led to this very, very interesting thing that it's hard to capture power in the country because it's a diffusion. We don't have the equivalent of Russian oligarchs, not at that scale. Which is great. Which is not a bad thing. Yeah. Anyway, guys.